Annyeonghaseyo Yorobun. Welcome back to my YouTube channel. This is Historicals. My name is Morris Mwaniki. So asanteni sana for the continued support yenye mmekuwa mkinionyesha pale kwenye comments, the positive feedback, my subscription, the views, and they don't take it for granted. So tuendelee tu hivyo. Kama uja subscribe, piga subscription by the end of this video. Make sure you subscribe. And hapa ni content after content. Ines wangushi. Content after content. Sawa. Okay. The date is 22nd of March 1994. So actually on this day ni on a Wednesday. Location ni Moscow, Russia. Tunaingia pale Moscow, tunapata one household yenye iko na 4 members. The mom, the dad and 2 kids. So the father anaitwa Aeroflot Kudrinsky. So Aeroflot Kudrinsky is an international airline pilot flying with a commercial airline inaitwa Aeroflot that is based in pale Russia. Na nasukuma ndege gani among hizi fleets zenye Aeroflot wako nazo? Airbus A310, Airbus A310. Okay? So, twende kwa profile ya the wife. The wife is Mrs. Kudrinsky. Mrs. Kudrinsky actual names zake ni Victoria Kudrinsky. And at this point, I guess yeye ni housewife. I'm not really sure. So, tuingie kwa the kids pale. We have one, the son anaitwa Elda, ako 16 years old. And then we have Yana, 13 years old. So, on this particular day, we have another member kwa hii familia, anaitwa Vladimir Makarov. Vladimir ni also ni an Aeroflot captain. Okay? So, on this particular day, the kids were in a generally very good mood. Actually, it's seen that Elder akona bag pale, ana pack mavitu, ma kamera amechukua meka pale, tu notebook kidogo, yani tu stuff tu ako happy. So, Aeroflot, the company yenye the dad ana work for, the dad, Yaroslav Kudrinsky ana work for, gives pilots family a discount once a year to travel to whatever place they want. So, on this particular day, Yaroslav Kudrinsky has decided to take his 2 kids on a 4-day vacation to Hong Kong. Haya. So, ndo maana hao watoto wako in such a jovial mood pale. So, wenye wanaenda ile Hong Kong ni Kudrinsky of course, Yaroslav Kudrinsky, and the kids kuna Elda na Yana, and then nakumbuka huyu the captain. Mwenye nakumbuka bado ni the captain wa Aeroflot, bado is one of the captains wa Aeroflot, anaitwa Vladimir Makarov. Pia yeye atakuwa na travel na wao, but alikuwa anaenda shughuli zake Hong Kong. So, unajua sasa the dad, Yaroslav Kudrinsky atakuwa pale mbele kwa cabin, anafinya mambo yake pale, anasukuma ndege. So, Vladimir actually atakuwa na watoto, wana keep an eye on the kids pale kwa cabin ya passenger cabin. You get? So the mom haendi. Actually the mom is going to go as far as the airport to see them off. So wanamaliza shughuli pale kwa nyumba nini, kupack tu hivi na wanatoka wanaenda kwa airport. So kishafika kwa airport ni bidding them goodbye. This is the mom, the mom bidding them goodbye nini. This is Victoria Kudrinsky. Naambia nyinyi mkifika Hong Kong nipigieni. Actually hawatafika hata Hong Kong. As a matter of fact, this is actually the last time Victoria Kudrinsky is seeing her husband and their 2 kids alive. Okay. So, ndege, tunatoka Moscow tukienda Hong Kong. Moscow kuna pale international airport inaitwa Sheremetyevo International Airport. Tunaingia Kai Tak International Airport pale Hong Kong. Is that clear? Okay. So, hii flight ni refu kidogo. It's actually 13 hours and approximately around 40 minutes pale. And therefore, there is need to alternate the pilots pale. Si pilot moja anaweza sukuma ndege for hizo hours zote. You understand? So, hii trip iko na 3 pilots. So, nataka ni kuacquaint na how 3 pilots ndo tuwajue even before we go long. So, pilot in command, ndakuwa namuita PIC, pilot in command, is a 40-year-old Andrei Danilov. Amassed close to 10,000 hours in total flight time and has 970 hours on this Airbus. Okay? Officer mwingine pale ni first officer, anaitwa this 33-year-old Igor Priskaryov. Yeah, Igor Priskaryov. I hope sijabucha hiyo jina. Igor Priskaryov. Amassed close to 6,000 hours in total flight time and has 440 hours on this Airbus. The third person pale ni huyu sasa Kudrinsky, 39-year-old Yaroslav Kudrinsky.
ameamass close to 9,000 hours in total flight time and has 907 hours on this particular Airbus. So generally, this set of pilot hapa is a very experienced one. Unaona, they have exemplary flying careers. Not wazuri sana, like in terms of experience wako sawa. This is not the first time they are flying an Airbus A310. Not the second, not even the 10th one. So hao ni watu wanajua ndege inside out. So first order of business ni kufanya kitu inaitwa pre-flight. Pre-flight ni kuangalia kama whether niko on course ama like whether ya places ndege inapitia, if that makes sense, iko sawa. So wanaangalia pale ndege whether iko sawa pale, hakuna turbulence, hakuna anything, no storms, no nothing. Okay. Wanaingia pale kwa technical logbook. Technical logbook ni ya kuangalia kama ndege iko na issues zozote. Angalia, wanakagua, wanaona ndege clean, no issues at all. So the other thing they do ni kuboard the passengers. Passengers sasa ingia kwa ndege, after wameingia wote, ndege inakuwa aligned kwa runway, inapewa ATC clearance, and at exactly 20:39 local time ndege ina take off. So tusha take off kutoka Sheremetyevo International Airport, Moscow. Tunaenda Hong Kong in an international airport inaitwa Kai-Tak. Yeah. So watu wako tu pale, the mood is jovial pale juu. This is not the first time watu wana fly ndege. This is just like a routine normal flight. So washa take off sasa. The first 4 hours of the flight zina proceed very properly pale. Hakuna issues pale kwa cockpit. Actually wanaongea tu mambo yao. This is not the first time they're flying this plane. So this is a very normal plane ama a routine flight pale. So washaingia cruising altitude yao. Walikuwa wametoka 30,000 feet, wameingia cruising altitude yao 34,000 feet pale. Mambo inaendelea mzuri, kila kitu iko sawa sawa. 26 minutes past midnight. So the pilot in command, mzee nani? Andrei Danilov, yeah. Andrei Danilov. Inakuwa wakati wake ya kufly hiyo ndege ishaisha, so atoke pale mali yako. Actually mali amekaa, this being the plane, towards the right side of the cockpit, hapa ndo first officer amekaa, hapa ndo Andrei Danilov amekaa. So 4 hours zimeisha. Remember, hao watu walikuwa alternate kuendesha hii ndege. So time yake nikaimesha, amesukuma hii ndege 4 hours, so anaamka, anaingia pale kwa passenger cabin, grab some rest. Understand? So nani anafaa kuja kuingia pale? The backup PAC, Aeroflot Kudrinsky. So hivyo ndo anafanya. Anaamka, ende grab some rest. Aeroflot anaingia pale, anachukua usukani. 35 minutes past midnight. So nani ashaingia pale, backup PAC Aeroflot Kudrinsky ako pale, na wako na first officer Igor Piskaryov wako pale ndani ya cabin wametulia tu. So Vladimir anakuja, anaingia kwa cockpit. So anaambia this one Kudrinsky. Anaambia Kudrinsky, I have some guests that want to see you. Kudrinsky anashindwa, ni kinani? Bring them in. Kidogo wenye wanaingia ni watoto wake. Nani? Elder 16 years old and Diana 13 years old. Sasa kwanza Kudrinsky ashaanza kufurahia sana. Anasikia vizuri tu sasa kuna opportunity ya kuonyesha the technology yenye iko around kwa cockpit nini. Hapa ndo tunafinyaga tukitaka kufanya hivi. Ukitaka kuemploy landing gear, hapa ndo unafinya. Ukitaka kufanya sijui nini, anawashow tu around, anawaelezea. Unaona? So Aeroflot Kudrinsky amekaa chini. First officer Igor Piskaryov pia amekaa chini pale on the other side. And then hapa nyuma kuna kiti inaitwa jump seat. Jump seat ndo huyu Vladimir Makarov amekaa hapo. The kids wamesimama hapa nyuma ya kiti ya the dad. You understand that picture? So this is before 9/11. You remember the terrorist attack pale US. And at this time, this is around 1994. Terrorist attack ile pale 9/11 ilikuwa 2001. So the rules and who should access the cockpit and who should not are not that stringent as they are now. So anyone can access the cockpit as long as ametikishwa na the captain. So this is very normal. Hakuna shida na hii kuleta watoto ndani ya cockpit. Hakuna. Sawa. 43 minutes past midnight. So pale kwa cockpit kuna Aeroflot Kudrinsky, only backup PAC,
And then you have first officer Iga Piskaryov ako pale. The kids wamesimama hapa nyuma. Na hapa kwa jump seat kuna nani? Makarov. So Aeroflot anapata an idea. Anaziambia instead nionyesha watoto hizi technological vitu zilizo huku, hizi technology zote nini. How about niamke kwa hii kiti ya pilot, wakali hapa interns wa feel how ina feel kuendesha ndege. Unasikia hiyo idea? Amke mtoto akae pale ndo a feel venye anaendesha ndege, venye ndege ina feel. After all, ndege iko on autopilot mode. Ikiwa on autopilot mode ni kumaanisha the ndege ndo inajipeleka. Basically that's layman's language. Ndege ndo inajipeleka. So kukalia pale haina effect. As long as you don't do nothing, haina effect pale. Haya. So na hivyo ndo unafanya, anaamka. Mtu wa kwanza kuingia pale nani? Yana, the 13-year-old, anaingia pale, anakaa pale, ako so amazed na the control deck pale, anaangalia naona kila kitu. Hajaiona like that. Hajaiona such. So Yana juu ni kafupi, kako pale ni kafupi na akaoni nje vizuri. Remember ni kafupi, mwenye alikuwa hapo acha kama just sit, anambia the dad amsaidie kwa just sit ndo at least ainuke juu kidogo ndo anaona pale nje pale through ile windscreen. Ile ndege bado ni windscreen. Sijui but windscreen, angalia pale nje. Dada anaona of course hiyo si mbaya, anaingia pale aninua kiti. Mtoto anakuwa kosa ako in a place fiti sasa, anaona nje. So at this point Yaroslav Kudrinsky break 2 rules. One of them is you shall not leave your pilot's seat, not unless the reasons as to do so are safety related or operational related. Kama operational related ni kama ile yenye wali switch seats na Danilov akatoka, yeye akaingia. And in the event that is happening, an operational related reason yenye imefanya uswitch seats, you are supposed to leave the controls with the first officer. So Danilov Kenya alifanya, aliachia controls first officer, akatoka kuingia pale kwa passenger cabin. Backup PIC Yaroslav Kudrinsky kuingia pale, akachukua the controls from the first officer. Now, Yaroslav Kudrinsky ameamka kiti, Yana ingie. Amepatiana controls. Oops, hakupeana controls. Rule number 2 yenye Yaroslav amevunja. You shall not allow an outsider, someone with no aviation training whatsoever, to take an active pilot seat while the plane is in flight. Ule ni a 13-year-old, hajui anything kuhusu planes, na amekaa pale kwa ile kiti. Very dangerous. Actually, that's the worst break of all rules. You have kuitikisha an outsider with no aviation training kukaa pale. Okay. First officer pia ni pilot monitoring. Pilot monitoring inamaanisha kazi yake ni kuangalia tu, kumonitor as the name suggests. So, mali amekaa amevuruta kiti to the farthest point nyuma, amevuruta kiti to the farthest point. After all, kazi yake tu ni kuobserve kenye backup PIC anafanya pale. So, he doesn't need to be so close to the controls. You understand? Not unless controls zikuwe handed over to him. So, no backup. First officer, huyu Iga Piskaryov ni mfupi. 1.6 meters. This is very important. Ni mfupi. Amevuruta kiti to huku mwisho. Then, at that point, place yako, it's so hard to control the plane. It's actually impossible. Hezi fikia controls na afanye mambo yake, afanye control pale. This is very important. Mwenye ako kwa seat ya pilot ni 13-year-old Yana. Na the other pilot, huyu first officer, haizi fikia controls. The backup PIC, Yaroslav Kudrinsky, anaambia the daughter pale, Yana, ashikilie the control column. Okay? So that I feel how it feels kuendesha ndege. Na yeye anaingia pale kwa autopilot pale, ile computer, ana instruct the plane, i-bank 15 degrees towards the left. So, i-bank 15 degrees towards the left. Okay. So, after me instruct i-bank 15 degrees towards the left, ndege of course inaanza kubank. Hizi ni instruction, autopilot imeambiwa. Ndege of course inaanza kubank. Ikianza kubank, Yana ameshikilia the control column, ana feel ni kama yendo, anafanya ndege i-bank. Understand? So, after a while, Yaroslav Kudrinsky anarudi pale kwa controls, pale kwa autopilot, ana input new controls, new instructions, anaiambia bank to the right 15 degrees. Si ilikuwa left hivi. Ikiwa left, aiambie bank to the right 15 degrees, ita level off. Na iki level off, washarudi on course, place wanafaa kukua. You get all through, hizo left right maneuvers, si Yana anafanya. Ni
autopilot inafanya, and of course under instructions zenye imepatiwa na Yaroslav Kudrinski. So something I'm supposed to tell you at this point ni that as hii plane ilikuwa inafanya hizo left right maneuvers, Yana alikuwa ameshikilia control column peke yake, kushikilia tu. She was not following through with the controls, like ikienda left ana twist left, hakuwa anafanya hivyo. Ati ikienda right ana twist right. Ikienda left ameshikilia tu. She's not following through with the controls. Ikienda right ametulia tu hapo. You understand? That is very important. 51 minutes past midnight. So Yana ashaka pale kwa seat and maneuvers zishafanywa. It's time sasa atoke, Elda ingie pia a feel venye watu wana feel wakiwa pale na hizo maneuvers. Unaona? So the dad has the same plan. Elda ingie pale na yeye ingie pale kwa controls, aike the same instructions zile za maneuver to bank 15 alafu to level office ingine na right. Hivyo tu. So Yana amekaa pale, not Yana, Elda amekaa pale kwa kiti. Remember kuna mtu hapa wa kwenye msita anaitwa Vladimir. So Vladimir kwanza hata ndo anatoa idea nyingine kali sana, anauliza Elda, should I take a photo of you? Elda anaona ini idea moto sana because sitakuaga naambia watu nishaifly ndege na mdomo. At least this time kutakuwa na photographic evidence. Anaambia the Vladimir, piga mapicha, record videos as many as you can. Na it's a happy moment. Elda na feel vizuri sana. This is a proud moment, like kuendesha ndege, it's no joke. This is a 16-year-old, unajua kuna kale tu pia kujifeel. Okay, so picha zishapigwa, kila kitu shatulia, ni hivyo. So the dad anaingia pale kwa autopilot, anapiga the same set of instructions zenye alikuwa ameka na Yana. To bank wapi? 15 degrees towards the left. Sawa. Ndege as instructed inaanza kubank 15 degrees towards the left. Now something I have to tell you, unlike Yana, Elda is following through with the controls. Ikiambia iende left, ameshikilia controls, ana swing tunaenda left. Yana was not doing that. Yana alikuwa ameshikilia tu. So ana swing tunaenda left. You understand? So kuna time ali apply so much force to a point ameanza contradict the autopilot. Ishafika 15 degrees but bado anajaribu kuongeza. But the autopilot is fighting that. Is trying to fight that ku maintain hiyo 15 yenye imewekwa hapo. So after a while dad anarudi anafanya the same thing yenye alifanya na Yana. 15 degrees towards the right, kui level off. Understand? Okay. So pia Elda anafanya the same thing. Ana follow through, but this time bado anaongeza pressure past the 15 degrees. So anaongeza pressure past the 15 degrees, exceeding the limits the autopilot zenye. Autopilot imeambia 15 degrees towards the right, but yeye kulingana na zile inputs zenye anaweka, the force yenye ana apply inaongeza ni more than hizo 15 degrees. Acha kwanza nikuingisha class ya aviation kidogo hapa ndo tuelewe ile impact yenye this has on the plane. So tuta lecture 1 ama okay. So a plane, when autopilot is engaged, it has full authority over two major aspects. You can imagine hizo two. Are they the only aspects, ama we have others? I guess they're the only aspects. One of the aspects ni turning the plane. Kwenda hivi na kwenda hivi. Hizi ni lateral directions. Kwenda hivi na kwenda hivi. Hiyo ni one aspect that autopilot ikikuwa engaged iko na full authority too. Aspect number 2 ni controlling the altitude by descending. Ingine ni ascend. No, ingine ni climb. So by descending ama climbing. So iko na authority of these aspects za turning the plane na controlling altitude. So normally a pilot will never counteract the autopilot when it's in motion. You understand? A pilot will never counteract the autopilot when it's in motion. See, ushaambia ndege twende 15 degrees towards the right. Kwa counteract nilisema ni kutumia hizi manuals controls hapa. Mbona ukuje hapa kwa control ujaribu kuiambia otherwise? You understand? Na bado unaweza ingia hapa kwa autopilot uchange hapo. So you don't have to do it from here. So normally a pilot would never counteract the autopilot when the plane is in motion. Understand? Not unless it's in a normal situation. Na normal situation ni kama gani? Autopilot umeiambia vizuri twende 15 degrees towards the left, but clearly unaona inafanya otherwise. Maybe because of kitu kama software imekuwa corrupted ama malware ama something like that. And the way autopilot responds to that, after may counteract,
umeipatia inputs na wewe unajaribu kuweka inputs zingine hapa manually, inakupatia authority, inakurudishia the controls back to you. You understand? Inakurudishia controls. I feel this is like a way ya autopilot ya kujitoa kwa shida. Autopilot be like, Mr. Pilot, input yenye uliweka uliniambia niingie 15 degrees towards the left, ni bank 15 degrees towards the left. But nikisikiza fiti nasikia unaguzaguza hiyo control column na unaweka inputs zingine zenye zinani contradict. Fanya hivi Unajua sitaki shida, chukua controls. In the event of anything happening, usinitaje. So I think ni kama njia ya autopilot ya kujitoa kwa shida. You understand? Na ikifanya hivyo ina disconnect, inakuachia authority over hizo controls, inaacha kuzifanya. You get? Na it does so with a warning, inakuja na warning ka TT like a Motorola, and then kwa FME, flight mode enunciator, inakuonyesha pale like inakuonyesha isha disconnect. That is very important. So anytime una counteract, this is what most planes do. Anytime una counteract whatever is yenye imekuwa input pale kwa autopilot inakuachia authority, inakurudishia like wewe ndio unajua sasa, wewe si Kenya ulikuwa umeniambia nifanye, utaki nifanye, chukua fanya mambo yako peke yako. So that is what most planes do. Na ikidisengage fully inakupatia ako kawanika t kama Motorola hivi, alafu unaona kwa flight mode enunciator FME inakuonyesha hapo mimi nisha disengage, wewe fanya mambo yako, fanya manual controls sasa. Now this is an Airbus, iko na state of art technology pale, haiwork kama hizi ndege zingine. As a matter of fact, venye inafanya bado autopilot yake iko na authority over hizo aspects mbili zinakwambia, turning the aircraft and controlling altitude. But ukicounteract, so the column, these are lateral channel. Lateral channel kumaanisha ina input lateral direction. Hii control column ndio ina na kutupeleka hivi. Unaona, so these are lateral channel. So ukicounteract hapa, the autopilot haikuachii full authority, haikuachii ati a disengage fully, inakuachia ucontrol hiyo peke yake. You understand? Hiyo aspect ya kuturn the plane, but bado inaendelea kushikilia nini? The altitude. Hiyo ni very important. So ukicounteract hizi lateral channel, inakuachia authority huko, inakwambia wewe sasa shughulikia hiyo lateral channel and directions, wewe ndio utatuambia vile tutakuwa tuna turn. But in terms of altitude, mimi nitashikilia altitude. Na ukimake mistake uguzaguze controls pia za altitude, na kuachia pia altitude. And then toka hapo ndo nitakuwa disengage fully. But for now, nikikuachia controls, lateral controls peke yake, nitakuwa disengage partially. Na if I disengage partially, I'm not giving you any warning. No warning signs. But it makes it easier for you kujua and you may disengage. This is how it makes it easier for you. So the control column is kind of stiff. Ile time yenye una try kuinput values ama kuinput some angles zenye aziko kwa autopilot. You understand? Control column is kind of stiff. So ikidisengage because of the resistance. Pale ni 15 degrees unaiambia ama 20. Na get so kuna ile ka resistance kidogo, ndio maana ni kind of stiff. So ikidisengage, what do you think ita happen kwa hii control column? Inakuwa kind of flexible juu resistance imetoka, disengage partially, imekuachia hizo lateral controls. You understand? Sorry. Turudi sasa pale kwa Elder si ameforce kitu past 15 degrees, ashaingia 20. So isha disengage partially, disengage partially, imeachia pilot lateral controls. So Elder does not know how a soft, a flexible and a stiff column feels, because at this point ikisha disengage sinaanza inakuwa what do you call it, soft, inakuwa flexible juu resistance imetoka. You understand? Good. Haya. So bado the autopilot imeshikilia hiyo aspect ya altitude. Imeshikilia altitude. Kenye imefanya imemwachia lateral controls. You understand? Excellent. So mwenye ako pale, the 16-year-old with no pilot training whatsoever, hajui hiyo. As a matter of fact, anaendelea kushikilia hivi. Tushaingia 20 degrees, bank angle to the right. Tushaingia 30 degrees, bank angle to the right. Tushaingia bado tuko 30 degrees pale, bank angle to the right. So ndo first officer hapa ana note, anaona pale flight path isha change juu ukiweka 30 degrees flight bank angle
ndege inaanza kuassume a circular trajectory. Na hii circular trajectory ndege ina assume it's a holding area. So a holding area, wacha ni explain a holding area in simple terms hapa. Pende pale kwa ground pale, we have a small runway na kuna ATC pale, but tuko na bigger jets zenye zinakuja kulanda hapa. One of the jets imekaribia, the other one iko mbali kidogo, but inakuja kulanda hapa. Ya kwanza ikikuja ilanda hapa, alafu ule mwingine akuje apige ATC amwambie, yo nishakaribia ni land ama. ATC atamwambia wewe kula vako huko, kaka huko juu. Una get? Kwanza ni clear huyu, nikisha clear huyu nitakwambia uingie. So by kukula vako huko juu, si ati ukae hivi ni upige maraundi. You get? Hiyo ni ndagwa holding area. Ukisikia ndege imeingia holding area ni inazunguka. Holding area inaweza kuwa unangoja ku clearance ya airport, ama iko kwa trajectory, iko kwa path, kwa flight path kuna holding area. Maybe because kuna place mnapitia, kuna traffic ya mandege na umeko kwa holding area ndio ndege zingine zipite. Understand? Kitu kama hiyo. So ndege ishaingia holding area juu tuko 20 degrees na inashinda ikizunguka. So Elder is the first one to note. Hii ilikuwa 30 degrees. Elder is the first one to note ndege inatana, anauliza the dad, why is it turning? First officer anamuuliza, is it turning on its own? Elder anasema yeah. Anakisema inatana, bado ameshikilia hivi. So most of you tushaingia 30, tushaanza kukaribia 45 degrees. Most of you wanajiuliza, watu wafeel wamenama hivi ama watu wafeel wamenama hivi. The actual reason unafeel ukiwa upright ni because, ama unafeel ukiwa upright ama ukiwa kind of tilted, ni because what do you say, you view yourself in a relation to something. If everything yenye una compare yourself to, ama you view yourself in relation to imetilt, hadi ukitilt utakuwa upright. And then huku ni kwa ndege, it's pitch black, huku ni usiku. They don't have any buildings to compare to relate you understand? They don't have any buildings za kuonyesha kama tumebend ama tujebend. So hadi wakibend, how I feel? Now, tushaingia 45 degrees pale, ndege bado ina tilt. So what happens in ndege ikiingia 45 degrees bank angle? It's very hard for the plane to maintain altitude. As a matter of fact, so hapa kuna vitu contradicting. Autopilot bado imeshikilia altitude, but the fact that ndege iko 45 degrees bank angle inakuwa ngumu sana for the plane to maintain altitude. So kuna hiyo kusumbuana, kuna hawker resistance, but ndege ina lose altitude pole. You get? So if 45 degrees ndio inafanya ndege i lose altitude, but the fact that autopilot bado iko engaged inajaribu kufake that, so ina lose altitude pole. Okay, so at 45 degrees bank angle kuna kitu kingine inaingia inaitwa G-forces. G-forces ziko at this point ziko 1.6. Yeah, 1.6. Hii ni 60% above normal. So the G-forces zenye wana experience at this point ndo zinafanya Aeroflot Kudrinski realize ni kubaya. What does he do? Anashautia Elder pale, hold it. You understand? Hold it. By holding it, anamaanisha Elder, hold it. Tuko 45 degrees towards the right. Rudisha, like level it off, hold it. Just like you and I, na huu Elder. Elder alielewa holding it. Tuko 45, tukae hapo 45. Hiyo ndo kuhold. To hold hapo 45. Nani mwingine amesikia information ya hold it? The first officer pale. First officer ameelewa na anajua hold it ni kujaribu correct. Now, happens that kuna control columns mbili, kuna side ya this is left na right. So Elder amefinya bado hii side 45 degrees, amefinya hii side. Huyu naye ana try ku hold it by correct hivi. Of course kuna resistance because he iko 45 na anajaribu kuileta hivi vingine. So kuna resistance pale na ni iko na ugumu fulani pale. So at a point, first officer anaanza kufikiria ama ikipiko na issues. So instincts tu zinamwambia instead ningangane nayo kuileta hivi, sinipeleke hivi left kidogo. No, this is right, sinipeleke hivi right kidogo, alafu ni swing hivi mbio. Makosa of the year. So Elder ako right hivi, si ndio? Huyu anangangana nayo hivi, si ameamua aipeleke hivi kidogo, ndio irudishe instantly. Tuliko 45. Remember, Elder ako 45 huku. Huyu naye amemkonza apeleke towards the right side yenye Elder ako, alafu ilete hivi. Tuliko 45. Ndege shingia 50, 60, close to 90. So ndege inakaa hivi.
Now, at this point, the more the bank angle, ndege ina strain sana, the autopilot ina strain sana ku keep the altitude, ku maintain altitude pale, because increase bank angle, ndege inaanza tu ku descend immediately. Ndege inaanza tu ku descend. So inafika mahali so kuna ile resistance. Unajua autopilot ndio inaoffer hiyo resistance. Autopilot ni to stick to 34,000 feet. But sasa hii bank angle yenye mlipea hapa ina counteract, like haiwezi cope. So na nilikwambia kwa hiyo bank angle, the altitude, the fact that autopilot imesetiwa altitude ika 34,000 feet na ndege inaanza kupungua hivi, kuna huko resistance. Yes, ndege bado inashuka, but kuna hiyo resistance. So when it's so hard for the autopilot to cope to keep your 34,000 feet altitude, ina disengage fully. Now disengage fully, resistance imeisha, na ikiisha ni kumaanisha ndege ina descend vizuri. So actually at this point, after autopilot disengage, ndege ilikuwa inashuka at 39,000 feet per minute. Walikuwa wapi kwa juu? Walikuwa less than 34,000 feet. So if you do your math, utanote hawa watu wako na less than 50 seconds. So someone anaweza kuwa anajiuliza, but sasa juu disengage fully, si wanafaa kusikia kale ka t. Relax tu hapo nikwambie. So at this point, ndege ikishasimia almost 90 bank angle, kuna kitu ina happen inaitwa buffeting. Of course increase speed vibaya sana, nose down actually, almost in a vertical way. Kuna buffeting. Buffeting ni ndege tu inaanza kutingika hivi. Now turudi pale kwa cockpit. Wale watu wamekuwa held by the G forces, hakuna mtu anaweza tembea mali yako. Elder amekuwa held kwa the pilot seat, au wengine amekuwa held kwa whatever they are. So the only thing Elder is yamka, the only thing wanaweza fanya ni kumpatia instructions, na anapewa a lot of instructions. Remember hii moment wamepanic kila mtu. Sio fanya hivi, peleka hivi, hiyo side nyingine peleka hivi. Yani moja, ndege ina buffet. Ikishaanza kubuffet, kuna tu vitu tunaanza tu kutoka, like kuna tu vitu tuko loosely hang kwa ndege, tunaanza tu kutoka. Si ndio? Watasikia kweli sauti ya ti, watasikia. Wako na time ya kucheck FME, flight mode and initiator. Hawana hiyo time. You get. So somehow the first officer manages to kufikia ile nini yake, the control column, na ana try kuinua the nose by pulling it back, kuinua the nose, but unfortunately it's too late. 39,000 feet per minute, ama 200 meters per second. That is too fast kufanya mambo yote. And at exactly 58 minutes 1 second past midnight, the plane crashes. The plane crashes in some foothills. Fulani is a certain mountain pale iko na jina ngumu sana ya Kirussia. I won't even try pronouncing it. Yeah, and the place is so remote to a point that it takes the rescuers more than 5 hours to get there, na wanatumia helicopters. Just reflect kidogo, uangalie these people like Kudrinsky na kina Elder and the other people pale kwa ile ndege, they could possibly be alive if Kudrinsky angeitikisha watoto waingie kwa ile ndege, kwa hadi wakalie the seat first of all. So unaona hizo decision choices have consequences. So 63 passengers, everyone was on board perished, 75 persons on board perished, 63 passengers, 9 cabin crews and 3 pilots pale. Very sad. This is a very sad story, and yet the most preventable. Understand? So this got me thinking that even though you have the absolute best intentions when breaking a certain rule, it could kickstart a chain of events that you cannot control. Think about that. So hapo ndo namalizia story yangu. Remember to subscribe pale, like and share to your friends. Kila mtu asikie vizuri pale, sio? Anyonyi gaseyo.